editing your video might be one of the most challenging things we have to do, most especially when we are a content creator, an aspiring YouTube vlogger, and above all, a student. We know that we are in a community quarantine as of these moments, as of these situations, and that leads to an online class, modular class, etc., which will probably lead to a bunch of projects like video editing. And we know that video editing is not an easy task at all. So worries no more, because I'll be teaching you some of the basic things you need to know and you need to do in editing your video using your mobile phone. So if you are interested, please keep on watching. Welcome po sa ating KineMaster cover page user interface. Now, by the way, I am currently using po the KineMaster Republic of Gamers. This is a modded KineMaster po and free from watermarks, and lahat ng features ay unlocked na po. Now, if you want me to help you how to download this one, maybe you can simply comment down below or just direct message me in my social media accounts para matulungan kayo kung paano mag-download ng KineMaster as your editing software without any hassle and without watermarks, kasi yun po yung pinaka nire-request ng iba. Now, the first thing you will do is click the center icon and then click the video size na gusto nyo pong i-edit. But take note na ang pinaka-usual na video po na ginagamit natin sa internet today is the 16:9 na size. This is very common anywhere po, most especially sa YouTube. Now, let's click the 16:9. And in this area po, this is the area kung saan magdadagdag ka ng clips and photos na gusto mong i-edit sa editing software mo or sa KineMaster. Let's just say gusto kong i-edit ang 4 na clips na to. Click mo lang yung mga clips and photos na gusto mong i-edit and then directly click the check icon in the upper right corner po. And then now we are in the main user interface of the KineMaster. And in this area, dito po sa bilog na to, ito po yung pinaka-main na mga features and editing stuff ni KineMaster. So, i-discuss ko po yan individually para mas malaman nyo po at mas makita nyo pa kung ano yung mga usage nila. Okay, let's start with the media. Dito sa media na to, dito po kayo magdadagdag ng mga clips and photos na nakalimutan nyo or ihahabol nyo pa sa pag-i-edit nyo. Let's just say nakalimutan kong i-add ang photo na to kasi relevant to sa video na to. Let's just say nagdi-discuss ako ng sapatos, i-add ko to dito sa gitna. I-move mo lang yung mga video mo dyan kung saan ka gusto magdagdag and then click the photo. Ayan, nadagdag na po siya. And if gusto ko pa rin magdagdag sa pinakahuli, move mo lang dyan and then click mo yung gusto mong idagdag and then directly click the check. Okay, now, tapos na tayo sa media. Remember na pwede tayong mag-add doon ng photo and video. Now, let's move on sa layer. Dito sa layer, marami kang pwedeng idagdag. But remember, layer po on top of the video. Bali, magdadagdag tayo ng layer sa ibabaw ng video na to. Okay? Now, let's just say gusto mong magdagdag ng video or photo as a layer kasi relevant siya sa dinidiscuss mo. Okay? Let's just say itong photo na to. Ayan. So, lumabas siya as a layer, di ba? You can also add animation sa in, sa out, or sa overall. And then, gawin nyo pong yung opacity, i-change nyo po, yung color filter, and many more. Yan po yung sa layer ng media. Remember na pwede po ang photo and video. And next one is sa effect. Ito pong effect, actually marami to. You can simply click the get more para mapunta ka at ma-redirect ka sa KineMaster store at maka-download ka ng maraming effects. But ako, I don't usually use this one kasi I want my videos to be formally looking. Kaya wala siyang laman. But for the sake of tutorials, I just want to add this blur effect. Maybe kung yung photo na yan is yung photo na yan or yung element na yan is very controversial or dapat naka-private siya, you can just add some effects at marami pang effects like lumilipad na mga aeroplano, like mga iba't ibang effect. Okay? Now, so let's move on sa another layer, ang overlay. Ito po ay somehow similar sa effect, pero ito po ay nagpo-focus sa mga classic or sa mga stickers. Okay, let's just say gusto kong mag-add ng alien na stickers. Okay, yan. Yan.
But remember na you can also download a bunch of overlay by just simply tapping the get more. Same lang po silang lahat. Sa effects, sa music, sa lahat po ng stickers, pwede po kayo mag-download sa KineMaster store itself. Now, let's move on to the text. Ito yung pinaka-importanting bagay na dapat meron tayo sa ating editing software because in this area, dito po tayo nakakapagdagdag ng mga letters or words sa ating video. This is very useful. Let's just say, lalagyan ko ng name ko. Ayan. And then, pagkalagay ko ng name ko, let's just say, lalagay ko dito sa baba. Then, i-change ko yung font niya. Okay? Pwede ka rin mag-download ng font by just simply tapping this store icon in the upper right corner, katabi ng check. And then, ma-redirect ka sa store nila. Okay, na-change ko na yung font. Let's just say, i-change ko yung color ng font. Ayan. And then, para mas ma-emphasize, lalagyan ko siya ng outline. Ayan. So, may outline na siya. Mas na-emphasize na siya, di ba? And then, you can edit more the shadow, the glow, the background color, and anything na gusto mong i-add or i-edit sa text mo. And then, lastly, ito sa handwriting, this is somehow useful and somehow not useful because meron na tayong mga effects sa ating video na pwedeng idagdag. But to add your knowledge, dito po sa handwriting is dito po tayo magdadagdag ng mga sulat. Let's just say, gusto mong i-emphasize ang mukha ng alien. Okay, so magdo-drawing ka ng circle para makita ng mga tao na yan yung tinutukoy mo sa video mo. Tapos, let's just say na gusto mong i-emphasize na hindi yan useful. Let's just say, lagyan mo ng X. Anything na gusto mong isulat sa video mo. Okay? Now, tapos na tayo dyan. And dito sa voice, pwede kang maglagay ng voice over sa video mo. Let's just say, meron kang video clip na nawala ng audio, tapos gusto mo siyang i-dub or lagyan ng voice. You can actually click the voice and then click the any hassle. And then lastly, dito sa audio, this is one of the most useful features or tools na kailangan nating malaman sa ating mga editing software. Dito po tayo nakakapaglagay ng sound effects, ng mga background music sa ating video. Piliin mo lang dyan and then simply clicking the plus button, okay? And now, let's move on dito sa ating mga videos. Okay, let's just say, Jovan, paano ko i-delete yung video ko? Kasi may area ako na gusto kong i-delete kasi hindi siya relevant sa aking pag-i-edit. Let's just say dito sa area na to sa left side. O click mo lang yung scissors and then trim to left of playhead. Ayan. So as you can see, na-delete yung pinaka-left niya. And then kung gusto mo sa right naman na i-delete yan, trim to the right of the playhead. Okay? So na-delete yung right niya. I mean, kung nasa gitna, Jovan, paano kung nasa gitna? Click mo lang po yung split at playhead. So, na-split na po siya. And then, kung saan yung area na gusto mong i-delete, and then, delete it by simply using the trim. And then, kung gusto mo din na mag-add ng freeze sa video mo, let's just say, meron kang gustong i-freeze sa video mo kasi magbibigay ng description, ng meaning doon. Click mo lang din yung scissors and then it's split and insert freeze frame. O, yan. So, let's see kung ano yung nangyari. Okay. Dito, I am moving, and eventually, nag-freeze po yung pangit kong mukha and then move again. Yan lang po yung usage na. Now, Jovan, paano ko ma-edit yung color ng video ko? Click the video and then click the adjustment area po. Dito makikita yung brightness, contrast, saturations, and vibrance. Ayan. Just edit the vibrance, temperature, lahat-lahat po ng video na gusto mong or color na gusto mong i-edit. And then, Jovan, paano ko i-mute ang video ko? Simply click the icon ng speaker and then just lower the volume, higher the volume by 100% or 200% or just simply clicking the speaker para mas silent natin yan. And then lastly is same lang dito sa mga music na idadagdag natin. Let's just say, nagdagdag ako ng music dyan tapos gusto kong i-cut, click mo lang yan and then trim and split, meron po dyan, nakatrim. Tapos, Jovan, paano ko i-move yung music kasi hindi siya relevant sa aking pag-i-edit? O simply hold the elements, tapos i-move mo dyan, left or right, and then yan, mag-move na yan dyan, okay?
Now, dito sa area na to, dito sa left side na to, hindi ko muna i-discuss kasi hindi siya very useful sa atin as of this moment. But if you want some in-depth review, maybe you can comment down below. I hope you have learned a lot. And yes, ito lang po yung maitutulong ka as of this time because yun lang po yung pinaka-basic sa pag-i-edit, okay? Now, lastly is, paano ko i-export yung video ko? Simply click this one, yung sa pinaka-right, upper right corner, and then click nyo lang po itong export. You have your choice po, the 1080p, 720p, and remember na yung video resolution is nag-differ po sa capability ng phone nyo. Yun lang mang po, and I hope that you learn. Thank you so much po, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. That's it. That'll conclude on how to edit your video using your mobile phone. And if you want some in-depth tutorial, maybe you can message me in some of my social media accounts or maybe simply comment. I'm sorry for the noise. Simply comment down below so that I can create a part 2 of this video. I hope you have learned a lot and please do subscribe to my YouTube channel. Goodbye!